Like Otodan presents Bannayuganda mwenna abali eyo ne bekikwatako nga Parliament, Cabinet wamu n'omukulembeze w'eggwanga lyaffe Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni tukomyewo okuleeta ensonga zaffe nga tuzoogeddeko ebbanga ddene nnyo. Iffe abasawo abagenda mu kugezesebwa oba abasawo abali mu internship tumaze ebbanga ddene nga tulina ensonga ezituluma bwe twogerako mubadde mutulaba ku mikutu egy'enjawulo naye mpaka kati tebatusolvinganga tebatufuniranga solution oba mpenda. Ensonga esooka ekwatagana ku policy gye bayita National Education Training on Health Policy. Policy eyo gye bayita NEP bagitongoza mu bwangu nga tebeebuuziza ku bantu abekikwatako ng'amasettendekero n'ebitongole ebyenjawulo eby'abasawo nga Uganda Medical Association, Federation of Uganda Medical Interns n'ebirala, era nga poliisi eyo erimu obuwaayiro ffe obutukaluubiriza embeera mu kukola emirimu gyaffe n'okuweereza bannayuganda. They want to use this place. Let's go first. Then I'll go over there. Manila, you're back. Temukera kwa kwenye wandaga sao. Wafu. Jamada. Na Uganda. Ensonga yaffe ey'okubiri neera mweyo policy sente ensako ze baali bawa abasawo abali mu kugezesebwa nazo baazijjawo ng'era baagala tugende mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo tuweereze bannayuganda nga naye ffe tebafuddeeyo tubadde tutya, tulidde ki, tusuzeewa, twambadde ki wamu n'ebirala. Ekyokusatu nga tuyogera ku Directive oba ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yawa mu 2021 ekyogera nti abasawo abali mu kugezesebwa bafune ebitundu 5 ku buli 100 ebya omusawo ali ku gavumenti byafuna, ng'era yakiraba bulungi nti zino ssente zijja bayamba okwebeezaawo kubanga embeera gye bakoleramu ya bugubi ddala. Ekintu ekyo bakikolako omwaka gumu gwokka, ssente ezo ne bazijjawo tetumanyi kyekyazibaako, ne bazizza kakadde kamu, kati n'akakadde ako baakagjeewo ne bagamba mmwe mugende mukole tetufaayo bamunaabeerawo mutya. N'olw'ensonga eyo ffe nga bannayuganda era abaweereza bannayuganda tuvuddeyo okwekubira omulanga nga tugamba nti osanga bwe tunaakola bwe tuti munaatuwuliriza ne ba stakeholders ab'enjawulo tunaabatuukirira. Tuwandiise ebbaluwa tezituuka. Olwaleero tugenda tutambula tugendeko ku Parliament yaffe tulabe oba bwe tunaasangayo sipiika wa Parliament anaatuwa obudde n'atuwuliriza. Well, the few interns that have been able to vote and the ones who have undergone gross and intense intimidation from these hospital administrators, and we have examples. For example,
St. Francis Sunday Hospital and Bombo Military Hospital. I've also been told that is St. Joseph's Hospital Chitovu. They are mounting extraordinary coercion on these interns to report with unclear deployment terms, which is very unethical and very regrettable. And those are the very few ones who have been able. They have gone against their choice and against their will because they have been coerced by these site administrators. And I wonder, why would places like in Zambia not take the plight of survival of these health workers as a priority? Thank you so much. One question. All various offices, the Ministry of Health, the Permanent Secretary, and just recently wrote to the Parliament of Uganda. We have only met with resistant silence. It is recently on 31st of July when the list was out, and we had to march to the Ministry of Health to ask for audience. Given the fact that I've been asking for it, that's when the Honorable Minister Baryomunsi was able to meet us. When he met us, he gave us a version of indeed a medical doctor. And he said our plight is indeed a real plight. He said that our concerns are genuine and that indeed we deserve this and this policy needs to be revised and our welfare needs to be considered. We have been shocked. We are mesmerized that the same person appeared yesterday on some TV show and said that all medical interns, those ones who are under private sponsorship will only be facilitated or rewarded with a plate of posho and beans. We are saying that we are beyond that, Honorable Chris Baryomunsi. This shouldn't have come from you. So we believe that people like Honorable Chris Baryomunsi and are the ones actually who are obstructing our plight from reaching the real stakeholders. And that's why now we have decided to come to Parliament that they should give us audience. Since we are getting barriers from the very people who are meant to help us, we have realized that the Honorable Minister has displayed highest levels of standards, that now there is no dishonesty in whatever he says. We had a meeting with him, he gave us assurance. Just a few days later, he trashed everything and said we should only work for a plate of posho and beans, and in addition maybe rice and fish. This is regrettable. We are not going to allow such. This is reducing us. They should learn to value us into the student life. And when a president comes out and says so, you can start as being misinformed to believe that we are students. I once again re-echo, medical interns are not students, are graduated professionals who have their degree certificates and provisional working practice licenses. So we cannot be referred to as students because we know students cannot be facilitated to offer services. Thank you so much. But what Uganda is playing with Charo, and I'll get that. Just one simple question. Yes, what Uganda? The question is, we see bodies like UPDF, we see bodies. We have no problem, even if it means perhaps going out of this country, but unfortunately we are unable. So if those officers are also willing to engage us, we are very ready. And that's why we are saying it would not be our wish to come with the clinical courts when we are supposed to be on wards to treat patients, to be marching into Parliament. It's because we have failed to get audience across the board. But now, of course, that's a very good opinion, us meeting going to the UPDF entity. But now, our mother body, for example, the Ministry of Health, what audience has it given to us? So we are ready, as us, to take on to engage any official or any entity that will pass advance this. So that's why we are saying that we are also appealing to the His Excellency, the President of Uganda, that we are ready to meet him. Maybe perhaps we'll give you a clear version of who we are, what we are asking for. We are simply asking for one, to withdraw this policy and have it revised, and perhaps our welfare so that we can be able to execute our duties. And once again, we are not students. Yes, still about that representation. I think since 2017 we are fighting the same thing, the same fight. 2017, 2021, 2024, 2020. Till when? So on that note, therefore, I think we really deserve representation in Parliament. The way you see UPDF has representatives in Parliament, I think the medical profession deserves representatives in Parliament. Through Uma. Also, he has something important. I believe that each and every member of Parliament should just get to know the realities of Ugandans that they represent, that they should be able to fight for us better than we're actually doing. So our representation in Parliament, by members of Parliament, that we have a number, they should be able to put forward our concerns and be able to present the people they are actually meant to represent. Also, I want to let you know that Minister
Honorable Minister Baryomunsi, you are the Minister of Health. You have powers. Stop threatening people. People are not going to report. You have the powers to suspend the policy in conjunction with the people in Ministry of Finance and other people. Get people on board, suspend the policy, assure us that they're going to get the money, and we're going to report. But threats won't work. We are not going to report. Tonga ya President, tuina bingi mukama waffe bye twetaaga okugamba bingi nnyo kubanga abantu abakuli okumpi kirabika bakusibya akakookolo ensonga zaffe tezikutuukirira era tusaba omukisa tukusinkane tukubuulire kubanga mu meeting gye twalina ne Minister Honorable Dr. Chris Baryomunsi ku Lwokutaano nga asatu omwezi oguwedde yatugamba nti ensonga yaffe yali mu cabinet naye ffenna tukimanyi bulungi cabinet ekulirwa omukulembeze wa ggwanga era omukulembeze w'eggwanga kati yalina obuyinza obukola ku nsonga zaffe batusuubiza nti meeting eyabadde eya Monday baali bagenda kutuula bagonjoola ensonga zaffe naye paka kati tetunnaba kufuna kivaayo. Ennaku zigenda Ministry y'ebyobulamu yatuwa ennaku kuvanga 3 August mpaka nga August 14 ogenda mu bitundu ebyenjawulo gye tugenda okukolera kati ennaku zigwayo ku Friday naye mpaka kati leero tuli ku Lwakusatu tetulina wadde So our fellow countrymen and women and all stakeholders, all institutions, all training sites, the Parliament of Uganda, the Cabinet and the President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, we have come to you again with this media conference to present our issue. We have spent about 6 months making our outcry about this issue of the NET policy. We are the medical interns 2026-2027 who have been deployed as of 30th July this year. Our issues are in line with the policy that was launched, which is called the NET policy, stripping away our allowances as interns. The second thing, graduating after internship, making interns students. We therefore call upon the stakeholders that today, perhaps if we do this through these means, we shall get your audience. We are seeking for an audience with the President of Uganda and with the Speaker and the Deputy Speaker, and possibly taken for further review, and any other policy that comes in its place should be able to cater for intern allowances. The second is that we are requesting for the Presidential Directive of 2021 to be reinstated regarding interns allowances, where the President of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, said that or directed that interns should receive 50% of what the medical officers at that time were earning, which was 5 million. And this directive put the intern allowance to 2.5 million Ugandan shillings. However, only the cohort of that year, 2021, received that money, and hence then it was removed, stripped down to 1 million, and right now it has been removed completely. The third thing is that the speaker naye tetunafuna audience. Twagezaako kutambula tugende ku ministry y'ebyobulamu kutwala ensonga zaffe, naye twasa twamala kutukulayo minisita nakkiriza owekitiibwa Dr. Chris Baryomunsi okubeera naffe mu lukiiko. Tulina bye twakkaanya twateesa naye twatula ku kyankomeredde, naye yatulaga nti ddala ensonga zaffe entuufu nnyo era n'agamba agenda kuzituusaayo we mukulembeze w'eggwanga ne mu lukiiko olukulu cabinet. Naye kyatugyeko enviiri ku mutwe nti olunaku lwajjo ye kennyini ate yavuddeyo n'agamba nti nno tetulina kyamaanyi kye tusobola kukola, tetuli bamugaso era mu amanya gaffe gali mu penso wa mu kalaamu. So
era sawa yonna alina n'obuyinza obusazaamu okukola kyayagala. Era agamba nti twagala tulina okugenda mu mbeera nga bwere ey'obugubi bweti tukolerere akawunga n'ebijanjaalo. Nayongerako bwe tumala bajja kutuwaayo essowaani endala ey'omuceere n'empuuta. Tugamba nti ffe tusobola kukolera mmere, tujja kukolera mpuuta, tujja kukolera muceere na bijanjaalo. Enjogera eyo in fact emalamu amaanyi era teyanivudde mu muntu ng'ono kutwatuwa ekitiibwa ennyo ate nga ye minisita waffe okutukakanya bwotyo, okukakanya profession eno ey'abasawo nti balina kukolera kawunga na bijanjaalo n'empuuta kibi nnyo teyanibaddewo kuba tuwandiise buli wamu tugezaako baganye. Instead kyebali mukola bali mu kutuwa budde, minisitule y'ebyobulamu bali mu kutuwa akadde bagamba singa ennaku ze baatuwa ziri 14 ziggwako bajja tutazaamu tutegekako internship. Tubagamba nti okutiisatiisa si ekigenda okuyamba ensonga zino. Ffe tuli bamativu era tuli redde okugendayo naye tugenze tutya? Agavuddeyo ne gagezaako nnyo okutiisa ennyo abamu ku basawo bannaffe nga St. Francis Hospital ey'Ensambya, nga eddwaliro lya Ebombo ne St. Joseph's Kitovu ery'e Masaka. Bali mu kkaka abamu ku basawo bannaffe bagende bakolerere emmere yokka ate nga balina ebyokukola kati banakujjaja ate abalwadde ng'ate tebalina ngeri ebayambawo kubaawo. Tusaba abalwadde abali malwaliro abo bennyini begambireko bagabanye nti si kirungi kukozesa musawo ku buwaze. SHOs oba senior house officers mwabajjako ssente. Ngamba bano abali ku ttendekero lya masters nabo era mwagala bakole babiri nga bwe mwabamala kati muze ne kuba intern. Kwegamba mwagala kulaba nga health eya Uganda esaanawo kizibu ki? Ekyo nno mukirowoozeeko. Yes. Supervised. Kakati obuzibu obugenda mu maaso bannayuganda abamu baakokadde babumanyiiko abalala nga tebanabumanyako nti ssaawa zino etteeka eryavaayo ne lirambikwa bulungi ne lironkingibwa nti basawo bagenda mu maaso n'okuweereza bannayuganda nga ba student ate mu ngeri yemu tibagenda mu maaso n'okuweereza bannayuganda nga tebaweereddwa kasente kanaabayambako n'ebirala bingi ebiri mu polisi eyo yalindo mu byobulamu bwa Uganda. Naye ate tulaba nti polisi eno terina mutindo gwegenda kusitula wabula egenda kwongera kunyika mutindo gwa bulamu bw'Abannayuganda mu matigga. Kyetuva tuvuddeyo ne tukuba omulanga okuva mu gavumenti okugenda mu bibiina ebyenjawulo. Tetwawudde mu parties BNLM, ba NUP, ba FDC bonna tubakubira omulanga. Ekirungi nti ba religious leaders bavuddeyo ne beegatta ku mulanga gwe twakubye ate ogwayanukudde actually ne tulanga excellence Mwami President Museveni muzeeyi. Ffe tuli bazzukulu bo ssebo twongera okukubira omulanga nti nga omuyaga guno sinakindi bano baminisita bo kye bagezaako okulimbalimba n'embeera eriwo twagala oveeyo okakanye omuyaga guno. My name is Dr. Namigade Claire, one of the interns who have been deployed 2026-2027, and currently we have a program which is going on in the whole Uganda, where we are seeing that interns were deployed, but majority and some few have been threatened to report, and actually majority have not reported. The reason being that one, they are against the net policy which was launched a few months back, and the net policy had issues like withdrawal of the allowances. Naikotodan presents